Good morning, dear students. Come to our subject managerial accounting, and today we are going to start a new topic, new lesson, that is standard costing and variance analysis. It is a problematic chapter. Okay, and very easy also. Problems will be there and also theory. You can attempt any one, okay, in your exams. So come to our topic today, standard costing. Standard costing అంటే తెలుగులో ప్రామాణిక కాస్టింగ్ మరియు విచారణ విశ్లేషణ అంటారు. విచారణ విశ్లేషణ, వేరియన్స్ ఎనాలిసిస్. So what is meant by standard costing actually? Standard cost is a predetermined cost. Okay, it is a determination in advance of production of what should be the cost. When standard costs are used for the purpose of cost control, the technique is known as standard costing. Okay, when the standard costs are used for the purpose of cost control, the technique is known as the standard costing. అసలు యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్? విత్ లెస్ కాస్ట్, విత్ లెస్ వేస్టేజ్, the profit will be more, maximum profits. We want maximum profits with less cost. ఓకే, ఎవరైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇదే ఉంటుంది కదా. సో ద కాస్టింగ్ టర్మినాలజీ ఆఫ్ చార్టర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ లండ్ defines the standard cost and standard costing as verse 1. Standard cost is the predetermined cost, nothing but estimated cost, based on a technical estimate for materials, labor and overhead for a selected period of time and for a prescribed set of working conditions. Very important definition, and it is very easy to understand also. Standard costing is predetermined. Predetermined means what? Estimated. Predetermined cost based on technical estimate for which materials, labor and overheads for a selected period of time and for a prescribed set of working conditions. Most important definition. Okay, so a standard cost has been defined by Chartered Institute of Management Accountants is a predetermined calculation of how much cost should be under specified working conditions. It is built up from an assessment of the value of cost elements in the correlates technical specifications and the quantifications of materials, labor and other costs to the prices and wastages. Okay, now here simply once again, the value of cost elements and correlates technical specifications and the quantifications of the materials, labor and other costs to the prices or wages rates expected to apply during the period in which the standard cost is intended to be used. Its main purpose are to provide basis for control through variance accounting for the valuation of stock and work in progress. Okay, so here means it is a definition. So definition of course includes technical terms, technical terminology,
You should by heart actually. One a definition given by someone. It is definition given by chartered Institute of Management Accountants. Okay. So now definition of the Kohler is also here. Standard cost is a forecast or predetermination of what actual cost should be under projected conditions, serving as a cost control and as a measure of production efficiency or standard comparison when ultimately aligned against actual costs. Okay, so it furnishes a medium by which the effectiveness of current reserves and can be measured and the responsibility for deviations can be placed. This is the definition given by Kohler. So, what are the main points included actually in this definition? Simply, if we understand what the points mentioned in this definition, just nothing but it is a predetermined calculation of what costs are to be under specific working conditions. Okay, it is predetermined cost or predetermined calculation of what costs are to be under specific conditions, specific working conditions. Next one, it is built up by correlating standard quantity of machine time, labor time, and material. Okay, and forecast of future market trend for price standards, that is prices for material, wages rates, and machine cost per hour also. So actually it provides basis for control through variance accounting. And the standard cost also provides basis for valuation of stock and work in progress, and in some cases for fixing a selling price also. So this standard costing is the preparation of standard cost and applying them to measure of variation from actual cost and analyzing the causes of variations with a view to maintain the maximum efficiency in production, nothing but. Okay, so it is a technique which uses standards for cost and revenue for the purpose of control through variance analysis. Okay, so what is standard costing? It is the preparation of standard cost, and applying them to the measures of variations from actual costs and analyzing the causes of variations with a view to maintain the maximum efficiency in production. So it is a technique which uses standards for cost revenue for the purpose of control through variance analysis. Okay. Now, from that definition, it is clear that technique of standard costing it includes number one, ascertainment of standard cost under each element of cost. Ascertainment of standard cost under each element of cost. That is, what are the elements? Materials, labor, and overheads. Materials, labor, and overheads. Next one, measurement of actual cost. Okay, first one, ascertainment of standard cost. And next one is measurement of actual cost. Next one is comparison of actual cost with the standard cost. Comparison of actual cost with the standard cost to find out the variances. To find out the variances. Next one, analysis of variance for the purpose of ascertainment of reasons of variances for taking the appropriate steps or appropriate action where necessary
so that maximum efficiency may be achieved. These are the steps of standard costing. So nothing but standard costing is a technique which is complementary to the actual costing or historical costing system. So standard costs are serve as the yardsticks and kolabadda against which actual costs are compared to the know the reasons of inefficiencies. Therefore, the actual cost system cannot be ignored even if standard costing system is adopted. Okay, so the system of standard costing can be useful in all types of industries, but it is more commonly used in the industries producing standardized products which are repetitive in nature. So the standard costing is more widely applied in process and engineering and in engineering industries and is not suitable for job order industries. Okay, so even in jobbing industries where jobs differ from each other, so there is a considerable scope for the use of this system also. Okay, so the product in such industries might not be a repetitive and standard nature. Still, the operations performed for the completion of the jobs would be of a repetitive nature. The standard cost will be laid down for the operations performed. So, the standard cost of the job can be ascertained by adding up of the standard cost of the operations involved in that job. So comparison of the actual cost and standard cost of the operations will be very helpful in our controlling the cost of the operations and therefore also job cost too. Okay. Now, what is the standard costing? Standard costing ప్రామాణిక కాస్టింగ్ మరియు విచారణ విశ్లేషణ. ఇది మన చాప్టర్. మామూలుగా ప్రామాణిక వ్యయము, ప్రామాణిక కాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ముందుగా నిర్ణయించేటువంటి ఖర్చు. ఉత్పత్తి జరగడానికి ముందే ఈ ఖర్చు నిర్ణయించబడుతుంది. సో వ్యయాన్ని నియంత్రించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రామాణిక వ్యయాలను ఉపయోగించినట్లయితే ఆ పద్ధతిని ప్రామాణిక కాస్టింగ్ అంటారు. కీప్ ఇన్ మైండ్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఒకవేళ ఉత్పత్తి జరగడానికి ముందే ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కాస్ట్ నిర్ణయించబడుతుంది. వ్యయాన్ని నియంత్రించాలి. వ్యయాన్ని నియంత్రించడమే ఎవరైనా ఉద్దేశం కదా, తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ లాభాలు రావటం. సో వ్యయాన్ని నియంత్రించాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రామాణిక వ్యయాలను ఉపయోగించినట్లయితే ఆ యొక్క పద్ధతిని ప్రామాణిక కాస్టింగ్ అంటారు. సో చార్టర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ ప్రకారం వారు కాస్టింగ్ యొక్క సాంకేతిక పద సమూహము ప్రామాణిక కాస్టింగ్. ఎలా అంటే ముందుగా నిర్ధారించబడినటువంటి పని నిబంధనల వద్ద ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా అంచనా వేసేటువంటి మెటీరియల్స్, వేతనాలు మరియు ఓవర్ హెడ్స్ని ప్రామాణిక వ్యయం అంటారు. ఒక ముందుగా నిర్ధారించబడిన పని నిబంధనల వద్ద ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా అంచనా వేసినటువంటి మెటీరియల్స్, వేతనాలు మరియు ఓవర్ హెడ్స్ని ప్రామాణిక వ్యయం అంటారు. సో ప్రామాణిక కాస్టింగ్ దీన్ని బట్టి డెఫినేషన్ ఇంకోటి, నిర్దిష్ట పని పరిస్థితులలో ఎంత వ్యయం అవుతుంది అని ముందుగా లెక్కించేటువంటి ప్రక్రియ. ఈ యొక్క అంశాల విలువను అంచనా వేయడం ద్వారా ఇది రూపొందుతుంది. మరి ఎప్పుడైతే ప్రామాణిక వ్యయాన్ని నిర్ణీత కాలంలో ఉపయోగించదలిచామో ఆ కాలంలో ఉన్న సాంకేతిక వివరాలకు, మెటీరియల్స్ పరిమాణానికి, వేతనాలకు, వివిధ వ్యయాలకు
మరియు వాటి ధరలను లేదా లెక్కింపు కాలానికి అంచనా వేసినటువంటి వేతనాల యొక్క రేట్లను వినియోగించాల్సిన ప్రమాణాలతో సరిపోల్చి సమన్వయం చేస్తుంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే విచారణ అకౌంటింగ్ ద్వారా వ్యయాన్ని నియంత్రించడం, ముగింపు సరుకు మరియు జరుగుతున్న పని విలువ, కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మకం ధరలు నిర్ణయించడం కూడా ఉపయోగిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. నౌ నెక్స్ట్ కోహ్లర్ యొక్క నిర్వచనం ప్రకారం అంచనా వేసినటువంటి పరిస్థితులలో వాస్తవ వ్యయం ఎంత ఉంది అనేది ప్రామాణిక వ్యయము. అంచనా వేసిన పరిస్థితుల్లో వాస్తవ వ్యయం ఎంత ఉంటుంది అనేది ప్రామాణిక వ్యయము. ఇది ముందుగా అంచనా వేసిన లేదా నిర్ణయించినటువంటి వ్యయం. ముందుగా అంచనా వేసిన లేదా నిర్ణయించినటువంటి వ్యయం. ఇది వ్యయ నియంత్రణకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మరియు ఉత్పత్తి యొక్క సామర్థ్యాన్ని లెక్కిస్తుంది. చివరగా ఈ వాస్తవ వ్యయంతో ప్రామాణిక వ్యయము పోల్చబడుతుంది. ఇది ప్రస్తుత ఫలితాల ప్రభావాన్ని కొలిచేందుకు మరియు వ్యత్యాసాలకి బాధ్యతను నిర్ధారించేందుకు ఒక మాధ్యమాన్ని మనకు అందిస్తుంది అన్నమాట. అయితే ఈ నిర్వచనం ప్రకారము మనము ఏంటంటే అసలు ప్రామాణిక కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే నిర్దిష్ట పని పరిస్థితులలో వ్యయం ఎంత ఉండాలి అనేది ముందుగా లెక్కిస్తుంది. సో ప్రామాణిక పరిమాణాన్ని యంత్రకాలము, శ్రామిక కాలము మరియు మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా పరస్పరం అనుసంధానించి మరియు ధర ప్రమాణాలను భవిష్యత్తు మార్కెట్ ధోరణితో అంచనా వేయటం. భవిష్యత్తులో మార్కెట్లో మెటీరియల్స్ యొక్క ధరలు, వేతన రేట్లు మరియు గంటకు యంత్రపు వ్యయము ఇవన్నీ కూడా. సో విచారణ అకౌంటింగ్ ద్వారా నియంత్రణకు ఆధారాలను అందిస్తుంది. విచారణ అకౌంటింగ్ ద్వారా నియంత్రణకు ఆధారాన్ని అందిస్తుంది అన్నమాట. సో ముడి పదార్థాలు మరియు జరుగుతున్న పని యొక్క విలువ లెక్కించేందుకు కూడా ఆధారాలను అందజేస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అమ్మకపు ధరను కూడా నిర్ణయించడానికి ఆధారాన్ని అందిస్తుంది. ఏంటి ఈ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ మరియు వేరియన్స్ అంటే ఉత్పత్తిలో గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని నిర్వహించేందుకు ప్రామాణిక వ్యయాలను సిద్ధం చేసి వాటిని వ్యయ లెక్కింపులో వాస్తవ వ్యయాలతో సరిపోల్చి తేడాలను కనుక్కొని కారణాలను విశ్లేషించేటువంటి ప్రక్రియ ప్రామాణిక కాస్టింగ్ అంటే. ఓకేనా. సో మన ప్రామాణిక కాస్టింగ్ ఇది ఒక విచారణ విశ్లేషణ ద్వారా వ్యయాలు మరియు రాబడులని ప్రమాణాలను ఆపాదించి నియంత్రించేందుకు తోడ్పడుతుంది. ఓకే. సో ప్రతి వ్యయాంశానికి వ్యయాంశం అంటే ఏంటి? 3 ఏంటి? మెటీరియల్స్, శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్. ఓకేనా. సో ఈ యొక్క వీటన్నిటికీ ప్రమాణాలను నిర్ధారించడము, ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్కి వ్యయాన్ని నిర్ధారించడము, అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాస్తవ వ్యయాల్ని లెక్కించడము, అసలు వ్యయాలని ప్రామాణిక వ్యయాలతో పోల్చి తేడాలను వ్యత్యాసాలను కనుక్కోవడము, అలాగే గరిష్ట సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి వ్యత్యాసాలకు కారణాలు గుర్తించి ఎక్కడైనా అవసరమైన చర్యలు తీసుకొని నిర్ధారించడానికి ఉద్దేశించబడినదే ఈ యొక్క విచారణ విశ్లేషణ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మీకు థియరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఓకే. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్, కానీ మనం వీటికి వెళ్ళే ముందు మనకు కొన్ని విషయాలు తెలియాలి కాబట్టి చదువుకుంటున్నాం కొంత థియరీ. అసలు తెలియకపోతే నౌ వాట్ ఆర్ ద preliminaries should be gone through the before standard casting system is established. What are the
So establishment of caste centers. సో టైప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అండ్ మీకు థియరీ రాయాలంటే కూడా ఎగ్జామ్లో మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ చేయకపోతే, ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీ అనుకోండి. ఓకేనా. నౌ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ సెట్టింగ్ ద స్టాండర్డ్స్. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ సెంటర్స్. సో a cost center is a location, person, or item, equipment of which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. So establishment of cost centers is necessary for fixing responsibilities for unfavorable variances. Okay, so there are 3 types of standards. So first, number 1 is current standard. What is current standard? A standard which is related to current conditions and is established for use over a short period of time. This standard may be fixed on the basis of the ideal standard or expected standard. Okay, so ideal standard is the standard which can be attained under the most favorable conditions possibly. Okay, so in other words, this standard is based upon a very high degree of efficiency which is rather impossible to achieve. So in this standard, it is assumed that there will be most desirable conditions of performance and that there will be no wastage of materials or time and no inefficiency in the manufacturing process. ఇవి లేకపోతేనే అవి అటెండ్ చేస్తాం. సో దిస్ స్టాండర్డ్ is not likely to be achieved because ideal conditions of performance will not be prevailed. It is therefore a theoretical standard only. Okay. Now, expected or attainable standards. Next one, this is the standard which is anticipated during the future specified budget period. So in fixing this type of standard, present conditions and circumstances prevailing within a particular industry are taken into consideration. So besides, due weightage is given to the expected changes in the present conditions. Okay, so in setting up the standards, a reasonable allowance is also made for unavoidable wastages. So this standard is therefore considered to be more realistic than the ideal standard because this standard is based on realities rather than on most of the ideal conditions. Okay, now next one is basic standard. So it is a standard which is essential for use unaltered over a long period of time. So the standard is fixed for a long period so as to help the forward planning of time. Okay. Now next one is comparison of current and basic standard of cost. So current standards relates to the current conditions and operate only for a short period before they are revised when conditions change. On the other hand, basic standards are the set up for a long period and there is no need for constant revision for such standards also. Next, come to normal standard. So this standard is defined as the average standard which it is anticipated can be attained over a future period of time. So preferably long enough to cover one trade cycle. So such standards are established on the basis of average estimated performance over a future period of time, say 5 years, covering one trade cycle. Okay. It is difficult to follow normal standards in practice as it is not possible to forecast the performance with a reasonable degree of accuracy for a long period of time.
Okay. Next one is developing or setting the standards or establishment of standard cost. So, just like a budget committee, there should be a standard committee also which should be interested with the work of setting standards. So, this committee will include general manager, purchase officer, production engineer, production manager, sales manager, cost accountant, and other functional heads also. So, for of all the persons the cost accountant plays a very important role in setting the standards because he is to supply the necessary cost figures and coordinate the activities of the committee so that the standards set are as accurate as possible. Okay, now here, okay, now and today with this we will stop our lesson please, and tomorrow we will continue because it is very difficult to link up if more than 30 minutes. In for 25 minutes also it is taking much time to link up to the YouTube. Okay, now tomorrow we'll discuss the another topic, basing on standards, and we'll start the problems also by tomorrow. Okay, so bye students. Okay, now one more, okay, three minutes better. Okay, now so now of all the persons the caste account plays very important role in setting the standards. Okay, so the standard set should neither be too high nor too low. Okay, so nobody will take interest in the standards if these are too high, because such standards are not capable of being achieved, and employees will always have an opportunity to excuse the failures to reach some such standards also. Okay, so such standards are not realistic and therefore cannot be used in inventory evaluation, so product costing and pricing and planning and control, and also capital investment decisions. Okay, so low standards on the other hand will not induce employees and a management to put more efforts because they can be achieved very easily. So they defeat the objectives of standard costing and fail to disclose the inefficiencies because they can be attained by poor performance also. Okay, so as a general rule, currently attainable standards should be set which can be attained if employees and management become more efficient or put some more efforts also. Okay, so such standards motivates the employees and are most appropriate for performances appraisal and cost control and decision making also. Okay, now according to the National Association of Accountants USA, such standards provide definite goals which employees can usually be expected to reach and also appear to be fair basis from which to measure deviations for which the employees are held responsible. So, a standard set at a level which is high yet still attainable with a reasonable, diligent effort and attentive to the correct methods of doing the job.
Okay, now the success of standard costing depends upon the establishment of correct standards. Okay, so that every possible care should be taken in the establishment of standards, and standards should be established for each element of cost. Okay, now so nobody will take interest in standards if these are too high, because such standards are not capable of being achieved, and employees will always have an opportunity to excuse the failures to reach the such standards. So it must be effective. Okay, bye.